Olunaku lwakubiri ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi guno ogw'omusanvu omwaka gwa 2023 zino z'essaawa endaganye z'amawulire gaffe mu lulimi Oluganda nga nze omuzaana wa Kabaka Erius Namugambe gwakutuusaako ne munange Livingstone Kaweesi ku lw'abakozesa obubonero. Amawulire gaffe ngatandise ne Nagagga wano mu kibuga Sudiru Paredia avuddeyo n'avumirira abo bonna abatayagala kulaba nkulaakulana mu ggwanga lino bagambye nti bagenderedde n'okwagala okumulemesa engeri emirimu gye gitambuzibwa mu ggwanga lino. Ono okutuuka ku bino abadde yeewozaako okubigambibwa nti aliko ettaka lyayiwa mu nnyanja Nalubaale ku kitundu awali wooteeri ye emanyiddwa nga Speak Resort esangibwa e Munyonyi. Ono ategeeza bannamawulire nti ekimuyisa ettaka ku lubalama lw'ennyanja eno Nalubaale kutangira amazzi agabadde gatandise okusala nga gasembera kumpi ne wakolerwa emirimu. Ono agasseeko nti abantu abamu bavumirira enkulaakulana ebeera eteekeddwa mu kifo nga tebamaze kufuna amawulire matuufu ekintu ekikyamu. Era wayongereddeko nti amazzi gano era oba oliawo gabaddeko n'enteekateeka endala gye gayinza okulemesa ey'okubeera ng'emirimu gya hoteri eno gitambula bulungi olw'ensonga nti eggwanga lyetegese okukyaza enkuŋŋaana eziri ku mutendera gw'ensi yonna ezigenda okubindabinda omwaka guno nga gutandika okuli n'olukuŋŋaana olunene olwa G-Summit. People who are trying to fight these projects are almost like enemies of the state, really. Sure. You know? And I think people should appreciate the value, not just in the construction phases this project is going to bring, but overall, once the project is completed, the impact is going to be even bigger because it's going to be reoccurring business for the country that's going to make Uganda a global attraction for international conferencing. One of the main conferences that we are getting ready for is non-aligned nation and G77 followed. The group is conducting on-the-spot tour of the construction grounds and provide proof that there's no degrading and no filling the deck, but instead securing his own land affected by the historic unprecedented rise in the Victoria levels from 2021 and 2022. We all know how high the Lake Victoria rose. Now, the last thing we want to see is that when there's a function and the head of states are going on the shores, you find this, muddy water where they have to walk through, muddy and soak themselves in water. I mean, the shores of Lake Victoria are going to be one of the most priceless piece of, part of the scenery where, people get like photographs and group photographs and all those things. It is very necessary for us to raise the level of the ground that we have. Sudiru era alambuza bannamawulire ne conference hall Olweggulo eri mu kuzimbibwa akaseera kano nga yegenda okutuuza abakulembeze b'amawanga aga Bulaaya abagenda okuŋŋaanira ano omwaka guno nga gwakatandika. Omulimu gw'okuzimba conference hall eno Olweggulo gwamuweebwa gavumenti eya kuno era nga eri mu kuzimbibwa bukubirire okulaba nga omwezi ogwa November ebeera ewedde. What we are doing is preserving this land and making sure the flood does not come and spoil the venue, because this venue is going to be used for many functions, NAM and other functions all the time. This is probably the most popular area for functions. Nze Dennis Kato, Channel 44, Olweggulo. Nsonga ya kwagala kulwanira ggwanga lino n'engeri y'obutonde gye bitambuzibwamu. Ate nga tweyongeddeyo mu kusaba okwera n'okubaga Miracle Center Cathedral buli lunaku mu budde naddala obw'Olweggulo omukono gwa Mukama guba gutambula n'okwongera okukoma ku bantu ab'enjawulo. Olunaku olwaleero tukuleetedde omukyala eyaleetebwa nga yali yasannyalala era nga kino kyali kimuviiriddeko pressure nga yali emuviiriddeko okusannyalala nga tasobola kutambula nga buli kimu nnyina ye yali akimukolera ng'aweereddwa n'ennaku ez'okufa singa aba avudde ku ddagala naye bwe yajja wano omukono gwa Mukama gwamukomako kati ajulira. Yekirabo okuva ku Hope Islamic School. I was totally paralyzed. Yajja wano nga yasanyalalira ddala I couldn't walk. nga tasobola kutambula. My friends cannot even believe that I'm moving right now. Bakwano be tebakkiriza nti asobola n'otambula kati. I was suffering from
hypertensive. I'm hypertensive. ng'alina obulwadde bwa puleesa. I've been suffering from such disease for 4 years. Obulwadde bumulumidde emyaka ena obwo. And I was on medication called Losaka H and Amylodoc. Eddagala eryo ly'abadde akozesa. Doctors know that. Abasawo abali wano mulimanyi. I was totally paralyzed from the waist nga yasanyala okuva mu kiwato up downwards. paka wansi. My mom was the one bathing maama me. we nga yamunaaza. Even going for long and short it was my mom helping me. Okweyamba kwonna nga maama yamuyamba. But as I talk now, waayogerera kati. I'm moving. Atambula. I'm jumping. Abuukabuuka. I'm well. I'm good. Ali bulungi. I'm a living testimony. Oyo bujulizi obulamu. I'm from a Muslim school. Somera mu ssomero ly'Abasiraamu. They're watching Channel 44 on my behalf. Bali mu kulaba Channel 44 ku lulwe. Walking. Praise God for that. Atendereza Katonda olw'ekyo. Kubira Katonda engalo ez'amaanyi. Give God a powerful hand clap. I couldn't survive minus swallowing that medicine. Yali tasobola kubeerawo nga tamize eddagala eryo. I used to swallow that medicine exactly at 1. Ng'amira eddagala eryo ssaawa 7 ez'akawunga. Emu ey'akawunga. When it goes past that time, bwe ziyita mu ssaawa ezo. my legs become cold. Amagulu nga gannyogoga. I get a problem with it breathing. Ng'afuna obuzibu okussa. But right now, naye kati I've so far spent 2 days amaze ennaku 2 minus swallowing none. nga tamira ddagala eryo. I'm okay. Naye ali bulungi. I'm moving. Atambula. I'm not even having a single problem with my breathing. Talina kizibu kyonna mu kussa. Just serve the mighty God. Aweereza Katonda And ow'amaanyi. praise the Lord. Atendereza Mukama. And the Lord of miracles. Atendereza Mukama wa Miracle Center Cathedral. Yani. I'm nothing. Talina kyali. But I'm something in the presence of the Lord. Yeebaza okubeerawo kwa Mukama. Serve him wholeheartedly. Ajja muweereza n'omutima gwe gwonna. Never going to forsake you. Going to stand there for you. Agenda yimirira ku lulo Going naawe. to stand there for you. He's going to fight for you. Naawe agenda kulwanira entalo. Praise God, church. Katonda yeebazibwe kanisa. There is nothing I can give to God except worshiping Him and glorifying okugyako Him. musinza n'omuwa ekitiibwa. Holy, holy, holy is His name. Mutukuvu ly'erinnya lye. Praise God. Katonda yeebazibwe. Praise God, church. Katonda yeebazibwe kanisa. Omwana wo abadde mu mbeera eno okumala bbanga ki? How long has your daughter been in that condition? awezezza emyaka 4. It's 4 years. I'd be able to walk. Ye neewuunya nnyo The okuba mother was so yatambula. shocked to see her daughter walking. Just walk here. Muwala tambula awo. He has done. Somebody clap your hands to Jesus. Bira Yesu mu ngalo. God bless you. Katonda akuwa omukisa. Be the glory. ogwo gwe mukono gwa mukama ogubeera ano ku lubaga Miracle Center Cathedral n'olunaku olwaleero jangu obeerewo mu kusaba kuno mukama omutegeeza ensonga zo ate era osobola okuba nga naawe oli mulwadde oba nga olinayo muntu gw'omanyi omulwadde oba muntu wennyini muleete abeere mu kubeerawo kwa mukama asabirwe era waanaddirayo naye anaaba alina enjawulo mu bulamu bwe ate nga tweyongeddeyo mu mawulire gaffe amalala ge tulina olugero olugamba nti amagezi bwe gakuggwako gano ne wamuno lutuukira bulungi ku bannakibiina kya Democratic Party abavuddeyo ne bawa bannaabwe ab'ekibiina ekya Forum for Democratic Change amagezi okubalabirako okusobola okuvvuunuka obutabanguko bwonna bwe batubiddemu mu kiseera kino. Bino nno bituukiddwako omwogezi ssaabawandiisi w'ekibiina kino Gerald Siranda ategeezezza nti nabo newankubadde nga balina we bali basooka eyo bannakibiina kya Forum for Democratic Change gye bali kati. Ensonga eri erimu omuntu wani yatandika ekibiina era bannaffe abantu abamu batukuba nga bagamba bajjajjaffe be bakitandika kubanga bo beekwasa ku bantu bajjajjaffe kati nze bwejjajjawo yakitandika naye nze nzaakulembera kati waliwo enjawulo olumu jjajjawo yayonona n'ekibiina kati naawe oyagala okibonone ku bajjajjawo tulina ensonga omukulembeze omu yabadde ayogera ng'olaba obwongo abidde dipi kyokka alina ebizibu bye kibuyagajjeko olusuunya ku nnyumba naye era ayogera ku dipi nze ndowooza nti obukyayi bungi abamu balina background nga bali bakewaayi naddala oyo omu yabadde ayogera wakewaayi historical kati yalina obukyayi ku dipi ne waaba nga bamutemyeko engala gamadipi etemyeko engala so nze ndowooza nti tukonsentratinge ng'ebibiina kubanga ebibiina byonna kyekiryawo kaffe kitukubye ebbanga UPC nayo kyagikuba waliyo leve eno kulembeze mulala leve naye ndowooza nti ebyo byonna bibeerawo ate birungi lwanatunone dispensation wafa kyakula bituyamba okuyiga naye bwe tutabeera bagumu biyinza okumenya
nze ndowooza nti ekikulu ku concentratinga ffe kyatuyamba okulaba nti kati ndi ne Lwanga mmanyi ne wemba ntambula nankuba effumu kubakkiriza ntugenda wamu contradiction zisobola okubeerawo bwe mba sirina kukanya naawe tizoke naye tuzireete tuzamanayizingire ki bamukasa ziba nga tezimenya ssemateeka so ebigenda musaidi eyo newalala mujja biwulira mwawulira wano walala komishoni bawandiseeko byonna bibaayo tewali kibiina wano mu Uganda kiri safe naddala ebirina obuzibu bwa founder syndrome kubanga banakitandika mugaga banandaba batya si eyo yokka naffe tutambi tubadde n'obuzibu bwabo balowooza nti bajjajjaffe bwe batandika ekibiina twanyize tulekere abantu bonna n'abafere kati basaalika okusala sitampu bagobereta head kuba buli omu ajja kweyita erosi ndowooza tujja kukolayo maka 10 buli mu maka ndoza bajja kubeerawo erosi because toyinza kuŋŋamba nti ligalite yaliwo emyaka 17 nga tetulonda afaayo ne order ne directive alagire minisita wa finance ne minisita ya local government okutaibolinga ensonga eno okufuna kyetuyita supplementary kuba tufunye supplementary mu ofisi y'omukulembeze tufunye supplementary kuyamba ab'emmwanyi n'abalala eza mu kukomera ewiki bbiri esobola okusalira omusango gwe tuyita community service era bw'osalawo omusango gwe ku kigooli erosi looya agenda kutuga mu kooti egenda kuchalengina decisions z'abeerosi nnyingi. Ate ebyo nga biri bityo nzikiriza nsooke ntuuseeko olugero lwe tukutegekedde olunaku olwaleero oluvannyuma ndyoke nkwongereyo mawulire gaffe amalala getukyayina. Olugero lwe tukutegekedde leero lugamba nti akateesize tekakuba bbiri. Amakulu gaalo gali nti ensolo ezaala ebbiri omulundi ogumu esaana ebe n'amata mangi n'omuntu okwessa ku bizibu by'atasobola asaana abe ng'alina kyeyeesize. Olugero luno lutuyigiriza bulijjo obutamala geyingiza mu nsonga oba oliawo ze tulinaako omutwe n'amagulu ate ze tulinaako n'amagezi ge tuyinza kukozesa kuzivuunuka n'olwekyo oluyigireko ate olwesige ne mu bulamu bwo obwa bulijjo. Nga tweyongeddeyo mu kitundu kyaffe ekyokubiri ekyamawulire agafotefu Olweggulo ekibiina eky'abasuubuzi era mwe beegattira wano mu kibuga Kampala kikasiita kisaba ekitongole ekivunaanyizibwa kuwooza emisolo wano mu ggwanga okutandika okutegeezangako abasuubuzi wano mu ggwanga nga banaggala amaduuka gaabwe ekifo ky'okumala gabagwako bugwi. Ono agamba akulira ekitongole kino agamba nti ekitongole ekisolooza omusolo mu ggwanga naddala wano mu Kampala kigufudde mugano nga gwanswa okumala nga gagwa ku basuubuzi mu ngeri y'ekimpatiira okumala gaggalawo amaduuka gaabwe so nga n'emisolo egibaminikibwa mingi ddala. Essaawa eno twandibadde tuwulira mu meeting eno financial year ewedde emisolo gyonna ne penalty ze twabawayirizaako ebintu ebibanyigiriza omwaka guno tubibasonyiye. Weewaawo ne tusobola ate okusikiriza ng'abakulembeze abalala nti bannange bannayuganda mujje tukole musasule emisolo gino egyawuliwo giri emikadde na wadde babawayiriza buwayiriza tugireke. Ye Uganda ekyokunyuma naye oli mugamba omuntu nti gundi jangu tulwanagane ate emikono ogisibye kakati oyagala kunsoloozaako ki kyesitayinanga n'okummanja ommanja. Mukendeeze ebimeseji ebyo bimuweereza abantu. Musebo nnyabo tukujjukiza tukubanja income tax musasule mu bwangu kyokka nga yakamala kusasula. Obadde okimanyi nti income tax atandikira ku mitwalo 8 gwaliwana kati tokiraba. Abantu tebakimanyi nti osobola ogenda mu URA n'osasula income tax emitwalo 8. Abantu bandibadde bamanya omuntu w'omugamba nti okuva ku miliyoni 10 mpaka ku 15. The problem starts from the legal side. Bano bapaliamentarian betusindika omusajja paka ku Kyoro, omusajja paka Ramoja tasuubulangako ate naawe ow'Ekampala gw'osindise yakurepresenting naye musajja yatandikira eyo tasuubulangako yadde. At the end of the day n'obeera politically influenced n'osindika omuntu atasuubulangako. Now who is representing you?
ojja kusigala oyombe wano ne bayiwana naye kwe first of all your representative in the parliament of Uganda is so green about this thing. I was so touched by our own MP wano e Kampala ngagamba diapers pampa but ne kupeera na ziri tax exempted ez'abakadde n'ez'abaana zonna baziteekeko muki omusolo. tulina okunyigiriza okulaba nti mu polisi tutandika okulondoola ebintu mu polisi ezikolebwa n'abaka baffe aba parliament tubateeke ku mminga ensolo gye batusoloozaako batusomesa ekirala emisolo tegisoloozebwa mu ngeri y'emu. Waliyo abawa ebingi ennyo, waliyo abawa ebitono ate n'abataweera ddala. Naye ng'ate mwenna mugenda mu kintu kyekimu era mutundira awantu wamu. Ekiruma nti ate oyo asasudde ng'asasudde mungi ate era sitiri wamugoberera okuva gy'agusasulidde paka wagenda okutikuulira. Oba basanze atikuddeko kitundu n'ebiteekeddwa mu sitoowa ne babijjamu ne babizza ku mmotoka ne bamulagira ate abisseeyo. Nze ekizibu kyange kyekyo. Ate eyo nga tuvuddeyo yo alipoota efulumiziddwa Ssaababalirizi w'ebitabo mu ggwanga lino eraze nga baliwo ensimbi eziri eyombombi 27 ezigambibwa okuba nga zaabulankanyizibwa mu nkola ey'okwagala okulwanyisa n'okuziyiza obulyake wano mu ggwanga lyattu. Kigambibwa nti ensimbi zino zaali zirina kubeera mu kitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebyamaguzi ebiteekebwa katale wano mu ggwanga lyattu kyokka nga zaabulankanyizibwa mu ngeri etaategeerekeka. Akakiiko k'olukiiko lw'eggwanga olukulu akakwasase olunaku olwaleero kasisinkanye Uganda National Bureau of Standards nga kino ky'ekitongole ekikwasaganya omutindo gw'ebintu ebiyingira mu ggwanga wabula ababaka bawuniikiridde oluvannyuma lw'okukisinkana nti ekitongole kino kiba tekirinamu enkaayana mu masekkati gaakyo okuva eri Executive Director saako chairman wa boodi n'abantu abamu abakikoleramu okuviira ddala ku kitongole ekya management. Enjawukana zino zireesewo obukuubagano gye biggweredde bano nga bali mu nguzi etagambika kuli wakati w'abantu bano era kino kigenza okuzuulibwa okusinza kwa lipoota ya Auditor General ng'obuwumbi obuwera ddala 27 obwa Uganda bwabulankanyizibwa era nga buno tebumanyiddwako mayitire era nga bino okusinziira ku Executive Director n'akikakasa nga ssente zino bwe yali mu buufu bw'okuzibuza. Already running, the contracts are awarded. PIVOC used motor vehicle is ongoing. It is at the best evaluation B display. Both of them. No, one for used motor vehicles. I'm saying we're interested in both of them. Okay, the concluded one and the ongoing. Yes. Because in that concluded one, we have to inquire into it and be sure things. Sente muzikozesa bubi. Okay, abantu bangi baba wenguzi ne mukkiriza ebyamaguzi byabwe ebitatuukana na mutindo ne biyingira maketi yaffe birwaza abantu n'ebirala nga bwabisomoddeyo. Management okusookera ddala of course eyanguyizaamu omulimu gwaffe. Executive Director yatandikidde waggulu ennyo akakkanye n'atubuulira amazima n'akkiriza yakola ensobi. Waliwo ssente ze baakozesa zino ze basolooza mu bantu mu kifo ky'okuzitwala mu consolidated fund. Then ne bazisaba either as supplementary oba ki ye kakati consolidated fund yazaayo kitundu endala n'azisigaza ye nga ye. Era mu ngeri y'emu bagenza okukuba tooki mu akawunta ez'ekitongole kino ng'ensimbi eziwera ddala obukadde 333 nazo tezirabika gye zaalaga era nga baakawuntanti beekobaana mu kusayininga ensimbi zino nga ziweerezebwa Executive Director ow'ekitongole kino era nga ensimbi aliibwa nga tezimanyiddwako wa wezadda. Wakamuwada
saako ne ssentebe w'akakiiko omwami Joel Ssenyonyi bategeezezza bano baakubeera nga bavunaanyizibwa kinnoomu nsimbi zino. Kandi nosanga alina chairperson alina atugamba tatuuza meeting maybe etteeka lyemugamba alina ozituuza kale bw'atazituuza era zirina okukola ki okutuuka kati tukyanoonyeza ku baana abaddukanya UNBS bannaye ani avunaanyizibwa lwaki emirimu tebagikoze nga bwe gisaanidde buli omu awayiriza munne. Bino nasembayo biraba mu Uganda Land Commission nga ofiisi zikumibwa amagye poliisi buli omu yeetaaga bakumi na guruneeti. Kati ebifo ebyandibadde ebyokuweereza abantu tuulyamu kati bukuubagano ekisookera kitegeeza ati ne bakasitoma bali kuki ebintu ebiyingira mu ggwanga n'omutindo gwabyo birondoolwa ddala oba tebirondoolwa. Endala ze yali talina kujjamu ssente nti kakati bano businessmen bwe baleeta ebyamaguzi byabwe naki balina okuteekayo security deposit okukakasa nti buli kimu kiryoke bwe kiba nga kiryoke eventually ssente ezo bazibaddiza. Kakafu mu kulwanyisa munne bano babaddemu n'engeri okulaga obulagajjavu obukolebwa wabula bo ababaka bagenze maaso n'okubasoya ebibuuzo bino era ne balaga nga ekitongole kino bwe kirinamu emivuyo mu kukumpanya ensimbi olwo ne beebuuza bwe kiba kikwasaganya omutindo gw'ebintu ebiyingizibwa mu ggwanga okuva mu mawanga ag'enjawulo kiri kitya era wano we basabidde gavumenti eveeyo erabe bano nge bakwata ku nkoona naddala okubasesemya obuwumbi obuwerera ddala 27 obwabuzi bwabwo nga bukozeseddwa mu ngeri y'amankyolo era nga buno bunoonyezebwa okulaba nga buyamba ekitongole kino okudda engulu. Kiraga nti Idi alinga either ebintu abikola ye nga ye kubanga banna abalala bamweganye era ate bano ba accountants nabo bagamba nti afe munnange omukulu nga tugamba sayininga wano nga tusayininga. Of course nabo tubanenya kubanga omulimu gwe teguyinza kuba nti just tusayininga wagenda ebintu bino n'obisoma. Idi oyina executive director oyina okumuwabula naki naye kati bo balaze nti fogwaffe Idi nga tukomandinga teeka wano signature nga bateekawo signature nabo tubanenya kubanga tuyinza kumala gasayininga ebintu ebikyamu kakati mwamenya etteeka nammwe mwateekako omukono kati buli yateekako omukono tuba tugenda muvunaana. Accountant General yabagamba tewali kujjawo ssente ku akawunti ezo ze baagulawo n'abawandika n'abagamba tewajjawo ssente naye buli kaseera bo bajjawo ssente nyingi nga bazikozesa ebyabwe nga bwe baagala ekikontana n'amateeka g'eggwanga okusinga Public Finance Management Act. Kati ku ekyo tugenda kulaba nti tugenda deeply mu bintu ebyo tulabe nti ensonga zonna ezirimu tuzizula. Ku Channel 44 Olweggulo nze Nixon Bale wano ku lukiiko lw'eggwanga olukulu mu Kampala. Webale nnyo Nixon Bale olw'emboozi eyo. Kati nno obubenje obulinnya enkandago wano mu ggwanga lyattu ku nguudo ez'enjawulo bwaliriza sipiika wa Parliament Anita Among okuyita ssaabawolereza w'eggwanga lino bukubirire ajje ayongere okunnyonnyola n'okutaanya ku tteeka erikwata ku by'enguudo wano mu ggwanga na lwaki obubenje bususse nnyo. Last week we notified you on the issue of the Road Act 2019, which did not have the attendant regulations to aid its enforcement, and in less than a day. And one of the recommendations that we talked about was inspection of vehicles to determine whether they are DMCs. In less than a day, we get the accident in Kagadi where 16 people perished. That was really so sad. So sad that a vehicle can just ram on another because of the dangerous condition it is in. And we are aware that it is the regulations that are integral in operationalization of the laws that we have made in this house, that we have passed in this house. We need to know which regulation has been made for which bill, for which act that has been passed. That's where for us, that's where we have Kubiri. We used to call it Kubiri, the place that has two roads. Two roads. But when they were tarmacking, they removed and created one road. But it remained with a very, very sharp corner to a level that somebody coming from up
we'll never see who is coming from down. There's that cross from Rwanda. Even where fewer people have died, the president runs it with a handshake to condone with the families. We would want to see the same hand extended to the 18 families that have lost their dear ones. Right, Honorable Speaker. Thank you, government. Without us calling him to do that. Right now, he's aware of what is happening. And I cannot say that the president has to be called by parliament because he has done it before. So, Right Honorable Speaker, I'm going to by the way, parliament is not calling the president to do that. It is a request from the members of parliament of that area. It is not parliament. Keep us off this. It is parliament. It is the president that gives handouts. Thank you. Thank you, Right Honorable Speaker, for that clarification. Right Honorable Speaker, as the request has been made by the area member of parliament, we are going to pass on that request. To the public, we must have road discipline. Road discipline in terms of speed, in terms of ensuring that you respect other road users. Because you're using a truck and the other one is using a small vehicle. So for you, don't mind whatever happens. And then the issue of the road designs. And we've said we must have inspection of these vehicles. This vehicle lost control. It could have been a DMC. So we need to ensure that is put in place. Ensonga ya kwongera kulwanyisa bubenje wano mu ggwanga nakulaba ng'embeera etambulira ddala bulungi. Emboozi eyo yefundikidde amawulire getusobodde okuŋŋanyiza olunaku olwaleero twongera kwebaza olw'okubanga obadde naffe okuba gye twatandikidde okutuuka wano wengakubidde oluku mu mutwe. Nyongera okujjukiza ku kusaba okubeera wano buli lunaku omudde oba olweggulo jangu obeerewo Mukama omutegeeza ensonga zo naawe tojja kwejjusa. Ate ekyawandiikibwa kyaffe ekyaleero kivudde mu Yeremiya essuula esooka n'olunyiriri olw'19 wagamba nti era balirwana naawe naye tebali kuwangula kubanga nze ndi wamu naawe okukuwonya bw'ayogera Mukama. Mu mbeera zonna z'oyitamu mu bulamu bwo ekyawandiikibwa kino kisomeremu ate ekyo kisabiremu ate era okyefumiitirizeeko onoolaba enjawulo mu bulamu bwo. Nze omuzaana wa Kabaka Erios Namugambe ne munange Livingstone Kaweesi ku lw'abakozesa obubonero weebale kubeera naffe